The story of the Samaritan woman. This month, tunanta ang practical ways through the life ni Jesus Christ kung paano kita mag-evangelize, paano kita magpangdaog kalag, paano kita mag-share sa pulong sa Ginoo. And so the first story nga tanawon naton, and out of this, we will learn principles. Okay? I hope nga kung malipatan mo, you read again the story, kag probably may makita ka pang mga kamaturan nga wala ko makita in this story on how to share the gospel, how to evangelize, how to win people. The Bible says in Proverbs chapter 11 verse 30, "He who wins souls is wise." That's what the Bible says. He who wins souls is wise. And so mo nang aton nga paminsaron sining aga, he who wins souls is wise. Before we start, let's pray. Lord, nagapalapit kami sa imo. We need your grace. Extend your grace to us, Lord. We are sinners. We have, Lord, failed you. And Lord, many times, Ginoong, we willfully disobey. And Lord, we come and ask forgiveness. Ginoo, sa sininga time, Lord, nagapaidalom kami sa gahom sang balangay espiritu nga siya gid ang maga-control sang amon panghuna-huna. Siya maga-control sang amon Ginoo emotions. Siya maga-control sang amon Ginoo nga tagipusoon. Kag Ginoo Lord, we allow you to work. Kag Ginoo amon prayer nga hindi lang kami magpamatik kundi Ginoo Lord, we will implement amon Ginoo nga himuon. Kag we are praying, dear God, sa imo Ginoong bugay sa nagamalasakit, para sa ilang mga balay, hindi sila makakadto di bangod sa mga sablag sa ilang lawas. Untayang imo kamot Ginoo sa pag-ayo sa ila, kag sa pag-comfort, sa pakighambal sa ila Ginoo, pagi sa imo pulong, kag sa nagapamalandong sila Ginoo Lord. Prayer namon Ginoo nga sa sining worship, sa naga-join sila sa amon will be an encouragement man sa ila, magpabakod sa ila Ginoo. Bless those who are outside of the country nga nagapangita sa langabudlayan, nagapangita Ginoo Lord sa finances para nga masuportahan ng ilang mga panimalay. Gamita sila Ginoo sa pinasay nga pagi. Lord, we offer to you this worship, ang tanan-tanan Ginoo nga amon mga ambahanon, ang amon Ginoo pagtuon, ang amon pagpamalandong, ginahalad namon sa imo, Lord, in Jesus' name. Amen. Wisdom is more than just knowing the truth. Ang maalam nga tao, hindi lang siya nakakabalo sa kamatuoran. Wisdom is applying the truth. Ang matutuod din nga kaalam, amo ang paghimo sang kamatuoran. Kabalo ka sang prinsipyo, kag you apply the principle. That's wisdom. Amo na ang ginahambal sa Book of Proverbs. The Book of Proverbs is the book of wisdom. And Solomon, considered to be the wisest king during his time, the wealthiest king during his time. But sad to say, nga sa iya nga pag-exhort about wisdom, one time in his life, along the way, he was famous, successful, builder, masaling mga gamhanan, powerful king, kabisan ng mga powerful countries and empires and kingdoms nagapalapit sa iya. He forget sang wisdom nga ginahambal niya. He forget what he said about strange women. And what happened to him? He loved strange women. And because of his love to women against the will of God, ang mga babae nagpalayo sa iya tagipusoon sa Ginoo.
women amo ang cause ang iyang pag-backslide, and he wrote Ecclesiastes. And he said, everything under the sun is useless. He found out nga ang iyang ginhambal sa Proverbs, he violated. And finally he said, the most important thing in the world, in Ecclesiastes chapter 12, is to fear God and obey His commands. And so, it could be, mga auto, that we know the truth, but we don't practice the truth. And it's very important. Amo lang pinaka-struggle sang Kristohanon. I know it's your struggle, it's my struggle. Every day we fight. Every day we struggle how to apply the truth sa aton nga kabuhi. Jesus said, follow me, and I will teach you to become fishers of men, in Matthew 4:19 and in Mark chapter 1 verse 17. Follow me, and I will teach you how to become fishers of men. And so, he that winneth soul is wise, because the act of leading people to a relationship with God is an embodiment of wisdom. Ang pag-share, ang pagdala sang tawo nga makapanumbalik sa Ginoo, amo na ang ginatawag nimo nga kabugusan sang kaalam. Amen? That's why he that wins souls is wise. And I hope nga mo ng aton nga handom. And I will read to you as you follow me with your eyes. If you have your Bibles, you open to John chapter 4. This is a story, mga auto, very interesting story. And Jesus Christ exemplified how to win a person to the Lord. Kung paano naton ma-win, paano naton ma-lead, paano naton madala ang tao sa Ginoo. Jesus knew the Pharisees had heard that he was baptizing and making more disciples than John. Though Jesus himself didn't baptize them, his disciples did. So he left Judea and returned to Galilee. So in this story, Jesus Christ, na batyagan niya nga there will be a very strong persecution, na batyagan niya nga ang mga tao sa Judea nag-aamat-amat na kaakig sa iya. And so sabi ni Christ, why not go to other place? Kaya dito makawali kita sa pulong sa Ginoo. He had to go through Samaria on the way to Galilee. Isa ini kamatahom mga utod nga senaryo sa kabuhi ni Jesus Christ. Eventually, he came to the Samaritan village of Sychar, near the field that Jacob gave to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired from the long walk, sat wearily beside the well about noontime. So, the 6th hour, ang ambasang Bible, meaning 12 o'clock. Okay? Remember the 6th hour. Very important nga, ginamention ginang 6th hour. There was darkness on the 6th hour. Remember, no? That was 12 o'clock to 3 o'clock in the afternoon. On the 6th hour, the same. Tama kainit ni, noontime, Jesus was, of course, thirsty. He was weary, tired. Kapoy-kapoy si Jesus Christ. So, nagkanto siya sa Jacob's well. Wala man siya sing something to draw water. Wala siyang dala nga baldi. Wala siyang dala nga anything. And soon, a Samaritan woman came to draw water. Imagine, alas 12, nga panag-obang babae. Okay? Was it a time for working? Ano? So we look at that. Suling niya, Jesus said to her, please give me a drink.
He was alone at the time because his disciples had gone into the village to buy some food. So wala ang mga disipulo. The woman was surprised. Nasurpresa gid ang babae kay ang mga Hudiyo hambal sang Bible, Jews refused to have anything to do with Samaritans. Here is a Samaritan woman. Jesus Christ, a Jew. Okay, Hudiyo ya si Jesus. Okay? Kag saling ni John, ang babae na surprise gid kay ngaman saling niya, op. Pinasahin ni kay ngaman, wala gid ni sila kapahilabot sa mga Samaritans. We will look at that by and by. She said to Jesus, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink? Mahatag ko sa imo drink. Samaritan ko." Okay? Remember, anything in the Old Testament, Samaritans were considered as unclean. Mahigko ni sila. Okay? Jesus replied, if you only knew the gift of God has for you, and who you are speaking to, kung nabalaan mo lang ang gift of God, kung nabalaan mo lang ang regalo sang Diyos para sa imo, kag kung nakilala mo lang kung sino ang nagaistorya sa imo, saling niya, you would ask me, kung kilala mo ko, ikaw mangayo sa akon, not me asking you water. Okay? Kung kilala mo ko, I would give you living water. Kapangayo ko sa imo physical water, putagaan ta kayo sa living water. But sir, you don't have a rope or a bucket. Wala ka timba. Okay? And this well is very deep. Remember Jacob's well? Ano? Jacob's well. Kot-kot na nila ya, grabe nga pagkot-kot. Kaya wala ka man sing timba. And besides, do you think you're greater than our ancestor Jacob? Kita mga sa Samaritan, ancestor na namon si Jacob, who gave us this well. How can you offer better water than he and his sons and his animals enjoyed? Wow, amo ni ang tuburan halin sa mga lulo namon. Amo ni ang the best nga tubig di sa Sychar. Siling sa Samaritan. Mahatag ka sa akon, sang maayo pang sa sini? Okay, look at the conversation. Jesus replied, anyone, ang bisan sino nga magainom sa nga tubig, ma-wow, will become thirsty again. Apang ang magainom sang tubig nga ihatag ko, will never be thirsty. Ang ihatag ko sa imo, hindi ka naging ma-uhaw. It becomes a fresh, it becomes a spring within you and gives you eternal life. Please, sir. Naglain ng tiyempo. Please, sir. The woman said, give me this water. Tagay ko. Ari malagali tubig nga hindi na ko mauhaw. Okay? Then I'll never be thirsty again. Grabe na imo tubig yan, no? Hindi naging ko yung mauhaw, titagay ko be. Okay? Kag hindi naging ko mauhaw, and I will not come here to get water. Hindi na ko di magkanto. Kang magtag-ob liwat. Butslingon kadadlaw, hindi na ko yung mag-inom. Kung nakainom ko sina. Go and get your husband. Sini Jesus Christ. Ngalakat ka, daladi mo ba na? I don't have a husband. I don't have a husband. Jesus said, you're right. Insakto na, wala ka ba na? Kay you have, for you have had 5 husbands. Hindi wala ka ba na kayo sa una? 5 kabilog ang imo nga mga bana kag subong ang imo ginapuyo, and you aren't even married to the man you're living with now. Siling niyang imo na subong kabit ka. Ay mo na subong hindi mo na siya bana. You certainly
spoke the truth. Sir, siling isang woman, you must be a prophet. Sa pag-intindi nila kung propeta ka, kabalo ka sa kamaturan. Okay? So tell me, why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritans claim it is here at Mount Gerizim, where our ancestors worship? Sa diingge bala nagsimba sila ni Abraham, sila ni Jacob, ang amon mga ancestors? Jesus replied, believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem, saying Jesus Christ. A new season of time will come that worship location doesn't matter. Anywhere you can worship. You Samaritans know very little about the one you worship, while we Jews know all about him. For salvation comes to the Jews. But the time is coming, indeed it is here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship him that way. For God is spirit, so those who worship him must worship him in spirit and in truth. The woman said, I know the Messiah is coming, the one who is called Christ. When he comes, he will explain everything to us. Then Jesus told her, I am the Messiah. I am the Messiah. Just then his disciples came back. They were shocked to find him talking to a woman. Grabe yung reaction sa mga disciples, no? Very legalistic. But none of them had the nerve to ask, what do you want with her? Or why are you talking to her? Ano gusto mo saya? Kagang kaistorya ka saya. Wala gid sila na pamangkot. The woman left her water jar beside the well and ran back to the village, telling everyone, come and see a man who told me everything I ever did. Wow! Come and see. Could he possibly be the Messiah? So the people came streaming from the village to see him. Meanwhile, the disciples were urging Jesus, Rabbi, eat something. But Jesus replied, I have a kind of food you know nothing about. Did someone bring him food while we were gone? The disciples asked each other. Then Jesus explained, my nourishment, my food, ang akon kalanon, comes from doing the will of God who sent me, and from finishing his work. You know the saying, 4 months between planting and harvest. But I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. The harvesters are paid good wages, and the fruit they harvest is people brought to eternal life. What joy awaits both the planter and the harvest alike. You know the saying, one plants and another harvests, and it's true. I sent you to harvest where you didn't plant. Others had already done the work, and now you will get to gather the harvest. Many Samaritans from the village believed in Jesus because the woman said, he told me everything I ever did. When they came out to see him, they begged him to stay in their village. So he stayed for 2 days. Grabe si Jesus, ano? Nagpabilin siya for 2 days. Long enough for many more to hear his message and believe. Then they said to the woman, now we believe, not just because of you, of what you told us, but because we have heard him ourselves. Now we know that he is indeed the Savior of the world. Wow. Grabe niya, no? Ang impact sa kamatuoran sa kabuhi sa babae. And so soul winning 101. Okay? Meaning,
basic. Pakita ni Jesus Christ how to win souls. How to lead the person to believe the truth. Okay? I know nga you are struggling. You know that we were commissioned. Naibaluan tagid mga utod nga ginmanduan kita sa Ginoo nga magpandaog kalag. Amen? Ginmanduan kita sa Ginoo nga maglakat. How can they hear without the preacher? Paano sila makabati kung wala sila may masugid sa ila? We know that by heart. Okay? We know that by heart. Sino pa wala nakabalo sa aton nga we are commanded to go? Tanan kita kabalo na. Amen? Many times. Okay? Tanan kita, nabatian ta na. Nga kinanglan gid nga magdaog kita kalag. Isa sa mga reason sa mga believers, nga probably amo niya ang imo reason sa sining aga, nga way ka kapandalog kalag, kay nga may di kabalo. Okay? Pastor, paano magdaog kalag man? Kabalo ko nga may mission ko. Kabalo ko nga kinanglan gid nga maghambal ko. Pero paano ko maghambal? How can I do it? Paano ko na imon? Let's look at the Lord Jesus Christ. Okay? Number one, Jesus Christ connects with people. Si Jesus Christ, nag-connect siya sa mga tao. Okay? Siya gid mismo nag-connect intentionally. So meaning, if you want to win souls, you must be intentional. But silingon tuyuon mo gid, kag mag-connect kagid sa tao. Hindi pwede nga makadaog ka kalag nga wala ka connection. Amen? Paano mo na karon ma-win kay wala ka gani connection sa iya? Kinanglan may connection kagid sa iya. You have to build the bridge. Kinanglan mag-build ka sang bridge nga maka-connect kagid sa tao. Okay? And Jesus Christ, just imagine, look at the map. No? He had to pass through Samaria. Now look at that one. Look at that one. Nalipatan ko akong pointer, mga utod. But look at Judea. Judea, ari di sa dalom. Diri ang Judea. Ang Galilee at toto sa babaw. Okay? Gamay guro sa inyo, no? May gamay. May gamay, no? Kitaon man? Okay, no? Basta diri sa dalom sa mapa. Amo na ang Judea. Sa ibabaw, amo ang Galilee. You know? Daan na sa may Sea of Galilee, amo to ang gamay to nga Lake Sea of Galilee. Okay? Arada. Tapos ang Samaria sa tunga-tunga. Now, mga utod, historically kag culturally, history kag culture, kultura, hambal sang Ginoo, hindi gid ka mo magtandog sang mga mahiko. Have nothing to do with unclean. Sino ang mga Samaritans? Ang mga Samaritans, mistiso. Mistiso sila. Amo ni sila ang produkto sa mga Hudiyo nga nagpangasawa sa mga Assyrians. Okay? Kaya nangasawa sila sa hindi Hudiyo, ang produkto nila, Samaritans. Sa Hudiyo, hindi ka pwede mangasawa sa hindi Hudiyo. Amo na, no? Kag kung mangasawa ka man, ang produkto mo, mistiso. Hindi saya acceptable sa society, sa mga Hudiyo. Ginatawag sila nga unclean. Unclean, mahigko. Karon kung mag-upod ka sa ila, ano matabo sa imo? Mahimo ka nga unclean. And so, ang mga Hudiyo, they will pass the longest or the longer route. Ang ilang ginahimo, para nga hindi na sila kaagi sa Samaria, kaya tunga-tunga ang Samaria, kag Judea mo, kag Galilee. So what they will do, matabok sila sa Jordan River, ang Jordan River, amo na sa matabok na sila tapos matabok naman to sila sa Piakliwat, kung makalapaw na sila sa Samaria.
Hindi gid pwede nga makatapak ka sa Samaria. No way para sa mga Hudyo. Hindi pwede. Okay? The shortest way to go to Galilee, halin sa Judea, is to pass through Samaria. 2 days lang. Ano? And then you will go to that. Then mga utod sa Gideon, ang natabuan mo ni, Jesus Christ violated all the cultural biases. Gin-islan ni Jesus Christ ang mga cultural biases. Ang mga hindi dapat sa ila panguna-una, gin-islan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, intentionally, He passed through Samaria. No wonder nga ang Samaritan woman, Hudiyo ka. Mangayo ka sa akong tubig. Ang matandog ko karon nga balde. Unclean. Tandugon mo na, mangin unclean ka. Okay? Mga utod sa Ginoo, Jesus Christ, ang iya ginapaminsar, I have and I must connect to the Samaritan woman. Amo na yung goal. Samaritans, kinanglan maluwasla. And Jesus Christ knew nga may makadtugid nga Samaritan. That very time. And so, kabalo ka nung ginimo ni Jesus, to connect with people, He positioned Himself. Ginposisyon niya yung galingon sa lugar nga may makadtugid nga tao. Okay? Ginposisyon ni Jesus Christ yung galingon sa lugar nga may makadtugid sa tao. Kagtapos mga utod sa Ginoo, Jesus Christ knew, of course, being God, kabalo siya nga ang Samaritan woman will come at that point of time. Kabalo siya. Kabalo ko mo kun nga, hindi niya timpo nga mang nag-ob. Kaya ang 6th hour, alas 12, usually, it's a time of prayer. It's a time of worship. Kita mo mga Islam, pag alas 12, kinanglan maluhod. Pag alas 3, kinanglan maluhod naman. Pagka alas 6, kinanglan maluhod naman. Every 3 hours, they have to worship. Okay? Kag ining Samaritan woman knew the culture, kag mga utod sa Ginoo, she practiced. She must practice the culture. But this time, the Samaritan woman, nagkadto siya dito sa may well, kay she knew, na that very moment, wala sing tao sa well. Kay nagasimba sila. Kag nakibot siya nga may tao to. Nga ato to si Jesus Christ. Di ba? Ano? And so mga utod sa Ginoo, the point nga gusto nato nga makita, paano ka makawin? You have to connect. At this point, don't wait for opportunities. Create opportunities. Okay? Don't wait for opportunities. Create opportunities to connect with people. Okay? No? So what you'll do? You start where you are. Sa diin pang pinakamanami nga makakonect ka sa tao. Sa diin pinakamanami nga makakonect ka sa tao. Start where you are. Sa imo nga workplace. That's the best place you can connect with people. Amen? Sa imo school, that's the best place that you can connect with people. Hindi ba? Sa imo eskwelahan, damo ka na classmate, you can connect with people. Okay? Neighborhood, your place of influence. Mga utod, Jesus Christ valued all people. Para kay Jesus Christ siya,
ang tao malahalon. Ang mga Samaritans malahalon. Amen? Bisan pa nga sa Hudiyo, they were not accepted. Pero sa ni Jesus Christ, no. Precious. Ini nga mga tao para sa iya. Okay? And so, the very first thing, mga utod, is we have to connect with people and we have to do it intentionally, just like the Lord Jesus Christ. Number 2, look at this one. He did not only connected with the Samaritans. He talked with the Samaritans. Intentionally, he had to go through Samaria. And then, in verse 7, so a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, "Please give me a drink." He did not only connected with people, he conversed with people. Hindi lang siya nag-connect sa mga tao, kundi nag-istorya gid siya sa tao. Hindi ba may mga times mga utod, connected man ta, pero wala kita ga-istorya? Okay, di ba? Siyempre, connected ka sa imo office mate. Connected ka sa imo classmate. Pero wala ka galing ka istorya. Ano? Tapos ka istorya ka man, pero wala mo ma-share ang gospel. Amen? Hindi ba? Ka istorya ka man, pero wala mo gid ma-share sa iya. Now, how to start the conversation with an unbeliever? You are connected, classmate mo siya, connected ka kay neighbor mo siya, co-worker mo siya, sa office siya, paano ka mag-start sa conversation? Okay? Jesus Christ started with what is common between the woman kag sa iya. What is common between the woman kag sa iya? Anong common kay Jesus Christ kag sa woman? The woman, makadto kay ngaman, makuha sa tubig nga ilimnon. Amen? Why si Jesus Christ nagambal? Please give me a bread. Abi ko naghambal si Jesus sa buhay. Tagay ko bitnapay. Ano yun? Mambal ang babae. Okay mo, yan ito kakantos bikere. Ano? Hindi ba? Okay? Wala sa nagambala mo na. Kundi, nag-start si Jesus Christ with what we call human commonalities. Mga utod, kung gusto ta magdaog kalag, gusto ta mag-start sa conversation, we must start with human commonalities. So, ano ginambal ng human commonalities? Common sa tao. Ano ang common sa imo kag sa ginaistorya mo? And so usually, we talk about weather, may bagyo. Usually, we talk about, flood control. Aba, namin na subong istoryahan. Amo na namin subong istoryahan, flood control. Hindi ba? Kag guro sa nag-istorya ka flood control, kanto kay Noah bla. Simpo ni Noah ito, ay gito yung flood control. Hindi ko man perte ito. Di ba? Di ba? You see, do you start with you, common sa imo, common sa iya. Ano ang ara sa iya? Ano ang ara sa imo? Ano ang issue, subong, nga pwede tayo istoryahan? Okay? Kung makita mo sa mamangkot ko sa iya, sir, di nga trabaho. Di ba? Muna ito, perme. Kamusta mo family? Okay? Claire Jewel, one time, nakatuon man ko sa iya, bla, kay simpre American siya. Ginopdan ko siya, nga magkadto sa Gimaras. Gidala ko to sa kay, hindi pa sa mapuli sa Amerika. Siya speaker last year sa institute. So I was assigned nga kinanglan, may duwa pa sa kadlaw, kinanglan, ang duwa kadlaw nga na, at least mator siya namon, kag ako lang may bakante, siya ako nagtor siya, kadto kami sa Gimaras. You know what I learned from him? Istorya kami, no? Istorya kami. Sa iya cellphone, siya mo niya akong family. Patanaw sa ako ng iya family sa cellphone, mga pictures ng bata, mga diin sila, no? Amon ni balay, amon ni istorya kami. Ano?
It starts a conversation. So akon man, sing mo niya, akon family mo na. Hindi ba man namin mga utod, you start a conversation, parte sa imo panimalay, parte sa panimalay sa, kamusta imo panimalay? Diba, no? Human commonalities. Because, ang technique sa conversation leading to the truth. Leading to the truth, ano? Why ka dayon naghahambal nga, kasasala ka? Wow, nako, sumbagon ka garo sang tao nga na istorya. Sumambal sa akon, kasasala ko. Diba? Ang balo mo sa, butigon ka. Anong bala ang butigon ko? O, di ba? So you start with commonalities. Kaya ang soul winning, kaangay lang kita nga nagapreparar sang Bombay. Kabalo ka sa sibuyas Bombay? Ang sibuyas Bombay, wala naton dayong ginapihat. Ano ginay mo sa sibuyas Bombay? Ginapanitan. Pinapanitan ng sibuyas Bombay. Ang outside niya nga skin, tapos dugay-dugay ang ikadua, kung manami na, amo na ang pagsugod sa pagkihad sang sibuyas Bombay. So sa soul winning, kaangay lang gid sang onions. Kaangay na sang sibuyas Bombay. So ang outer, ang outer nga skin sang onion, amo nang iyang human commonalities. So, start ka sa conversation, Jesus Christ did it, sila niya, please give me a drink. Tagay ko, abi, ilimnon. Tapos, ang woman, surprised. Kasi sila niya nga, hudiyo ka. Ngayo ko sa ako, kasi Samaritan ko ya. Hindi kita pariyo. Kag wala ka mo yalabot sa amon. You discriminated us. And so nga mga ayo ko sa akon, why are you asking me for a drink? Now you know how paano si Jesus nag-shift sang iyang conversation? Paano siya nag-shift from physical to spiritual? Grabe, no? Amo ng technique ni Jesus Christ. From human commonalities, amat-amat si Jesus Christ leading the woman to the truth. Gin-shift niya, okay? Nakuha yung punto. I need a drink. Nakuha yung punto. Now, opportunity ni Jesus Christ to share. If you only knew the gift of God. Yung kung nabalaan mo lang ang dulot sang Diyos para sa imo, kag kung nakilala mo kung sino ga istorya sa imo, mangayo ka sa ako. You would ask me. Hindi ako mangayo sa imo, kundi you would ask me. And I would give you living water. Grabe si Jesus Christ, ano? Pag-shift from physical to spiritual. From temporal to eternal. Amen? So you look at that. In our conversation, mga utod sa Ginoo, we have to see to it that we must plan a conversation. Plan the conversation. Planuhon mo nga daan ang imong istorya. May narrative ka. Planuhon mo na. Sa diin nga parte, isulod ko ang spiritual. Okay? Sa diin nga parte, ay grabe si Biskaya. Oh, terrible si Biskaya. 40 milyones ang Rolls Royce. Initulos ng tao mati na. Di ba? Ang balon mga tao, kabalo ka. Mapatay man yapon tao. Why man sing gabato sa duta? Pila kadlaw at tubango niya gina sa Diyos. And you start the spiritual. Amen? Nagkabalo ka, hindi lang si Diskaya ang mag-atubang sa Ginoo. Tanan kita matubang sa Diyos. You see? So you have to plan a narrative. Ano? Planuhon mong istorya mo. Kay iba niya sigilas na istorya parte sa weather, istorya parte kay Diskaya, istorya parte sa gobyerno, hasta nga
Bulagay na sila, wala gid sila ka istorya parte sa maayong balita. Di ba? Kakatabo sa ato na, no? Ano? Tapos, wala na tsansa. Kay hindi na ka makita ay liwat. Amen? And so, make it a point, mga utod sa Ginoo, there must be a transition. Si Jesus Christ, kabalo siya, where to enter. Kabalo siya kung sa diin sa magsulod. Kagtapos sila niya, but sir, wala gyapon makaintindi ang Samaritan woman. You don't have a rope. Wala ka man. Paano mo ko matagaan sinang tubig nga hindi ka gani da ka timba sang tubig? Siya mas maayo pagya si Jacob amon ancestor. Diri sila nagakuha kag amon ang the best nga tubig nga amon nga ginainom. Amat-amat ni Jesus Christ ang paglansang sang kamatuoran sa panguna-una sang babae kay nagsiling si Jesus. Kabalo ka, ang nagainom sining tubig, mauhaw. Rusiling niya, ang nagainom sang tubig nga ihatag ko, hindi na gid mauhaw. Wow! Siling sa babae, okay. Mas manami mo tubig sa sakon. Ano? Di tagai ko sang tubig na para hindi na ko hindi na ko magsagob diliwat. So ang conversation, nagasigi-sige, kag mga utod sa Ginoo sa niya, please sir, hindi na ko di magkadto liwat, tagai ko sang tubig. The next thing that Jesus did, and himuon man naton mga utod, in a loving way, graceful way, siling ni Jesus Christ, go and get your husband. Wow, hari na. Watoy mo ba na? Since babae sing niya, wala ko yung bana. Si Jesus Christ. Nadamo ko na bana. Kaya subong ang bana mo, inapod-upod, hindi mo maglibana. Sinis ba? Brethren, the Lord, we must confront sin when we talk with people. Amen. In a loving, caring way. Okay? So nagasigi-sigi ang conversation, nagabot sa punto nga it's time for Jesus Christ to confront the sin. Why? You see, the Holy Spirit, ang ministry niya is to convict people of sin, righteousness, and judgment. Amen? Hindi pwede kita makashare sa gospel without confronting sin. Hindi pwede. That's why sa nagasigi-sige nga atong conversation, kabalo ka, mapatay man kita, hukman man na sila sa Ginoo, kung istorya ka mo party corruption, okay, manabat man na sila sa Ginoo, no? Kaya ano panawag mo sa ilabi? Hindi butigon sila. Siyempre mo nang hambas ng tao, no? Siyempre, mga congressman, mga ano pa, may mga labot-labot sa flood control. Okay? Just imagine ba lang declare nga tapos wala gali project, ghost project, pero ang report tapos na. What is that? That's simply lying. Amen? And so, confronting people of sin, what we are doing? Kabalo ka? Ang tanan nga mga butigon, mapaimpyerno. Do you believe? All liars will go to hell? All liars will go to hell. Okay? Kang the best verse to confront people of sin is Revelations 21:8. Amen? Revelations 21:8. But the unbelieving and the fearful and the warmongers and the murderers and idolaters and all liars, their part will be the burning lake of fire and sulfur, which is
the second death. Amen? Kag mahambal kita, nakabutig ka wala. Kabalo ka kahapon, may ginaistorya ko nga kabataan. Siling ko, pwede ka mabala ma-church sa doon? Siling sang isa kabata, siling niya, pastor, hindi na kuya. Kung ahaw, yati RC kuya mo. Okay, RC kuya. RC ka. Siling ko, ang RC, makapalangit. Niya, oo sigurado ka? Paano ka makapalangit? So ang bata naghiposas niya. Di sa kabalo. Magsabat. You know? Siguro mga 11 years old or something. Siling ko, kabalo ka. Ang tanan nga butigon, mapa-imperno. Kung tanan nga butigon, mapa-imperno. Siguro ikaw kagi ka butig. Yuhui. Kagi kuya butig di man pa-imperno ka. O hindi mo gulo yan mapa-imperno siya, di ba? Di paano ka karon makapalangit? But silingon, bisan RC ka, hindi ka palangit. Kaya butigon ka. Kagtanan kita gali, mapa-imperno, kagtanan kita, na binutig. Okay? So, you share the gospel. Brother in the Lord, hindi pwede nga maghambal ng kita nga, God loves you. That's very true. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. But the Bible says, the wages of sin is death. Confront people of sin. So una, istorya ka parti bagyo, istorya ka parti corruption, istorya ka parti masakit, istorya ka parti cancer, istorya. Damo to pikong istoryahan. Amen? Istorya ka parti panimalay, damo to piko. Istorya ka parti bata, damo to piko. Di ba? Commonalities. And little by little, you have to shift the conversation from temporal to eternal. Amen? Halin sa temporary thirst of physical water, Jesus Christ shifted to spiritual water. No? Amo na ang pamaagi ni Jesus Christ from material to spiritual, from temporary to eternal. And then He confronted the woman with about sin. Sabi niya, no, you are an adulterous woman. That's what Christ is saying. That's what Christ is saying. Amen? You lied to me. And you know what? Brother in the Lord, the next thing that the woman did, which is normal sa conversation, which is normal, I have to shift the topic. Grabe yung manang babae, no? Kabalo man siya, di ba? From water to worship. Shift. Nga nag-shift siya. Kay hindi siya gusto nga madiin gid sa din siya kon sige ko ni istorya partis ba na ko tapos ko kay balan niya gid. So why not shift to other topic? And from water, the woman shifted to worship. Jesus Christ presented. And you know Jesus Christ, okay, wala man sa ni Jesus Christ ginano, just okay. Ano? Sabi niya, tell me. You're a prophet. Tell me. Sabi niya, why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship while we Samaritans claim it is here at Mount Gerizim where our ancestors worship? So, the best way, mga utod, for the woman, the best way to escape reality is to present something that is debatable. We will debate on this. Ting sang babae. Okay? Kamu nga mga Udeo sa linyo sa Jerusalem. Okay, inyo na. Kami nga mga Samaritans, dire kami sa Jerusalem.
And so Jesus Christ, what He did, very wisely ni Jesus Christ niya, believe me, dear woman, the time is coming when it will be no longer, it doesn't matter where you worship the Father, on this mountain or in Jerusalem. Kamu nga mga Samaritans, you know very little about the one you worship. Kami nga mga Jews know about Him. Why? Salvation come from the Jews. And so Jesus Christ now is very directly ginapoint ni Jesus Christ saya, okay, I don't want to get away from the truth. Ang manang punto ni Jesus Christ, hindi pwede nga bisan lain to pikuya, mahalin ko sa kamaturan, I will stick to the truth. Sabi ni Jesus Christ, the time is coming. Indeed, it's here now when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. For God is spirit, to those who worship Him must worship in spirit and in truth. Mga utod sa Ginoo, what Jesus Christ did. Okay? Now, I will present to you a clear truth. And so Jesus Christ presented the truth. The woman, to avoid shame, raised another issue. The woman doesn't want to be nga madiin siya, sila niya, I'll go to a safer dialogue. Hindi pwede. Nga mabuking ko di, makadto ko sa lain. Jesus replied, what He did, I'll stay on the goal. Brethren, in our soul winning, naturally, ang tao mag-respond sa imo, kag i-divert siya ang truth. Or sometimes he will ask you a question. So what you will do? Anong imuon mo kung pamangkuton ka, hindi related sa topic nga ginaistorya mo? What you will do? Usually, ang ginahimo tamo ni, manamig, ginahambal mo. Pero, balikan ta niya balato ni istorya. Okay, no? Balikan ta lang ato ni istorya. Okay. Abi may pamangkot sa imong hindi mo masabat. Ang balong mo sa, Migo, sorry gida. Daw hindi ko gina masabat ang pamangkot mo. Pwede, dason si mana ko na lang sabton. To be honest. Sa madebate ka sa iya karon. Ano? So don't debate. Hindi ka pwede magdebate. Kaya kung magdebate ka, ma-win mo ang debate, but you will lose a friend. Okay? Jesus Christ stayed on the track. Para kay Jesus Christ siya, this woman must know the truth. This woman must know that I am the living water. This woman must know that I am the Messiah. And so Jesus Christ, because the woman has a background, nga suling niya, that's true. Ngayon, sakto na. Time will come. The Messiah will come. The one who is called Christ. Kag kumagabot siya, He will explain everything to us. And Jesus said, I am the Messiah. Wow. Grabe. I am the Messiah. Jesus Christ said, you know, someday, a time will come, and now is the time. Nga ang true worshipers must worship the Father in spirit and in truth. What does it mean? Jesus Christ is now presenting the truth. Nga saling niya, location doesn't matter when you worship. Amen? What matters is your heart. Spirit and in truth. The sincerity of your heart and the truthfulness of your heart to the Lord. Amen? You worship God in spirit and in truth. And Jesus Christ clearly presented the truth. And He said, I am the Christ. I am the Messiah. So naintindihan sa babae, nag-abot ang mga disipulo, the same legalistic mind. Kaya saling nila na ano man si Jesus man. Ano gusto niya sa babae? Nag-istorya sa Samaritan woman.
Very legalistic. Okay? And what happened? As you continue, mga utod sa Ginoo, we have seen the result of this conversation with the woman. Anong resulta sa conversation with the woman? What happened? Okay? What happened? After Jesus Christ, jump to verse 39, the woman left, siling niya, and then in verse, just then his disciples came back, verse 27, they were shocked to find him talking to a woman, but none of them had the nerve to ask, what do you want with her? Or why are you talking to her? The woman left her water, gimbayaan sa babae ang iyang timba. He ran back to the village, telling everyone, come and see a man who told me everything I did. Could he possibly be the Messiah? And so the people came streaming from the village to see him. In verse 39, many Samaritans from the village believed in Jesus because the woman had said, he told me everything I ever did. When they came out to see him, they begged him to stay in their village. So he stayed for 2 days, long enough for many more to hear his message and believe. Then they said to the woman, now we believe, not just because of what you told us, but because we have heard him ourselves. Now we know that he is indeed the Savior of the world. Grabe ang impact ni mga utod. Grabe, no? Isa lang kababae, nakabati sa mayong balita, naglakat balik sa iya village, ginsugiran niya to mga tao, parti sa mayong balita, ano natabo? The Holy Spirit just worked mightily. Amen? And the whole village, wow! The whole village. Ano ginambal lang sa woman now? As simple. Ano ginambal sa woman siya? I believe He is the Messiah. Come and see a man who told me everything I did. Come and see Him. Siya among nagbago sa akong kabuhi. And the people came streaming from the village to see Him. And many Samaritans from the village believed in Jesus because the woman had said, He told me everything I did. Brethren, the Lord, you see, ang imo nga paghambal sang maayong balita, ang result, wala ka lang kabalo. Amen? Wala ka lang kabalo. On the part of Jesus Christ, intentionality, very important. How to win souls. Paano ka man daw galag? Number 1, connect. Hindi ka kadaog kung hindi ka mag-connect. Amen? Sa diin ka mag-connect, where you are right now, you can connect. Ang imo job, amo na ang imo platform to connect with people. Amen? Ang imo school, amo na ang imo platform to connect with people. Diin ka man, you can connect. Kaya bisan diin ka, may tao. Pastor, wala ka opportunity? Create opportunities para makakonect lang. Diba? Ikaw mismo ang himo opportunity. You start the conversation, paano si Christ start? Talk about normal things. Shift from temporal to eternal. Shift from physical to spiritual. Amen? Ano? Just to clarify that, mga utod, one time I was talking with a cancer patient. Cancer. Kag napatay gid siya. Patay gid siya.
Ano? But before he died, nagkanto kami, kay bisita sa namon. You have to shift from physical to eternal. Okay? To spiritual. Siling ko may cancer ka. Yeah, yes, Pastor. Okay? Kag I know nga siling ko, grabe. No? Siya mismo siya, Pastor, hindi na ako ni kasalbar niya. Hindi na ako kasalbar. Siling ko, kabalo ka, nga may pinapagikadako ng sakit. Nga iya sila nga resulta, mas grabe pagid. Ano na nga sakit? Sakit sang sala. Kag anong resulta sa sakit sang sala? Kamatayon sa linaw sang kalayo. The second death, from physical to spiritual. He accepted the Lord Jesus Christ as his Savior and Lord, at least at his deathbed. At least, so wala pa siya makakilala, wala pa siya mapatay, he accepted the Lord Jesus Christ. And brethren, the Lord Jesus Christ, He shared the gospel, he shared the truth, the woman was converted, kag tapos kabalukan mo, on our part, kita subong. This is the challenge. Sa aton subong. Okay? Sali ni Jesus Christ sa mga disciples. Meanwhile, the disciples were urging Jesus, Rabbi, eat something. Gutom na siya, uhaw siya. But Jesus replied, I have a kind of food you know nothing about. Wow. Nga may pagkaon, kuya, nga wala ninyo na ibaluan. Sini sa mga disciples, then someone bring him food. Did someone bring him food while we were gone? The disciples asked each other. Then Jesus explained, my food, my nourishment, comes from doing the will of God who sent me and from finishing his work. Now, excuse me, my food. For Jesus Christ, soul winning is more important than eating. Para kay Jesus, ang pagpandaog kalag, mas importante pa sa nagakaon talitson. Okay? Para kay Jesus, ang pagpandaog kalag, mas importante pa sa damo-damo nga pagkaon. Kabalo ka mo nga, soul winning gives complete satisfaction. Amen? Soul winning gives joy. Amen? He that going out weeping, bearing precious seed. He that goeth out weeping, crying, nagalakat nga nagahibi, nga nagadala sang precious seed, the seed of the gospel. Ang nagalakat nga nagapangasubo, ang nagalakat nga may kasakit sila tagipuson, ang nagalakat nga grabe ang balatyagon sa mga kalag, nagahibi bangod sa mga kalag, ang hambal sa Bible, will return rejoicing, bringing their sheaves with them. Amen? Mga utol sa Ginoo, there is no other joy. Waay na sing kalipay nga makahatag sang satisfaction, hindi hapaw. Iba niya kalipay, hapaw lang eh. Iba niya kalipay, subong lang eh. Hindi sa long-lasting joy. Okay? Di ba nalipay ka kung bago, may bago ka, nalipay ka, di ba? Siyempre natural sa atin nalipay kung may bago kita. Bago cellphone, lipay ka. Bago relo, lipay ka. Bago sapatos, lipay ka. Bago salakyan, lipay ka. Amen? After 1 month, di ka naman lipay. Nga man, sa sunod bulan, bago naman modelo. Ang imo model, out-modeled na. Grabe, no? And the craving continues. The craving continues. Okay? Bago model, bago cellphone, bago salakyan, bago everything. Meaning, inang kalipay nga nabaton mo is just temporary. Amen? Is just temporary. But brethren, the Lord, listen to me. The most satisfying and lasting joy
is when you win somebody to Christ. Amen? Kabalo ko kun nga kabalo ko kun lasting nga lasting. Because you will see the fruit of your labor sa kabuhi sila nga tao, and the more and the longer you see, the longer you observe nga ina nga tao is growing in the Lord. There you have joy. Amen, di ba? Kay nagpanggas ka, kag nag-ani ka, kag nakita mo nga inang nawin mo sa Ginoo, nagdala pagid sing madamo para sa Ginoo. That's why Jesus said sa niya, my nourishment, my joy is to do the will of Him who sent me, is to finish the work that He has sent me to do. And Jesus said, look at this. Don't think. Don't think. You know the saying, sila Jesus Christ. Kabaloy ko mo, balaan yun eh. Saying, 4 months between planting and harvest. But I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. Look. Hindi ka magambal, you will have all the opportunities. Don't ever say that you will always have the time to win souls. Don't ever say, don't assume that you have unlimited time to act. Don't say tomorrow. Don't say next week. Don't say next year. Don't ever say that you have unlimited time. Jesus said, don't say, 4 months, paane. Si Jesus, look at the field. They are ripe already for harvest. The point is there a possibility of losing the harvest? Amo na pamangkot. Is there a possibility for the church to lose the harvest? Yes. Yes. There is a possibility to lose the opportunity to win a soul for Christ. Paano? May kabalo, buwas patay siya. Okay? Paano pa lang pasok kay healthy man siya? Healthy, hindi siya mapatay. Tanaw ko kahapon, grabe natabo sa may binabista to sa Tarogla, sa lugar gito namon sa kuna. Kundi ginaobra, 4 lanes, 4 lanes na ng gimaras mo. Ay, terrible natabo. Tricycle, nagbunggo sa may inang balang dump truck na dako-dako na bala. Kita yung mga 10-wheeler na dlagko na. Basig dalagan sa tricycle, bunggo sa ulo sang dump truck Linapak sang dump truck ulo yan. Sang driver. Ay, terrible. Ginabidyo mo, grabe no? Kita mo dahil sa poste. My friend ko dahil sa Gimaras, sa Facebook friend, nagwa sa post siya. Grabe mga auto. Gupi ang ulo sang driver. Balita kahapon sang aga, okay na sang aga, patay, tricycle driver sa Binabista, bunggo sa bagon. Died on the spot. Brethren, don't say that you have unlimited time. Hindi ka magambal sa dason lang nga simana, Lord, o sa dason lang nga bulan, Lord. Sa dason ko lang siya tagaan sang trucks. Sa dason ko lang siya hambalan sang gospel. Kay wala kakabalo, base mapatay sa, o kung base ikaw mapatay. Amen? Wala kakabalo. That's why Jesus said,
Lift up your eyes. Hindi ka mo maghambal, nga damo ka mo time. Subong na because the harvest is ready. And Jesus said, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Amen? Pray to the Lord of the harvest that He will send forth laborers to His harvest field. Kabalo ka, mga utod, as you pray bala, Lord, damo alam nihon, wala mga ni. Look at our school. 100 plus parents. 100 plus parents sa aton school. Listen to that. 100 plus students. And they are here. Mga utod, Ma'am Laylin, di na sa kasarang. Ako, di ko kasarang. May Bible study ko sa parents every Wednesday. Okay? Bisitahan mo ang isa kagatos. Utod, sarang. Diba? Way labot pa sang imo, iban nga Bible study. Di kasarang. And here we have the harvest field. September 28, we will pray that the Holy Spirit will work. And it will be a time of reaping. Amen. Pray to the Lord of the harvest. He will send forth laborers to the harvest field. Napangamuyo ka mo sa balang espiritu ng ipadalaya. Kabalo ko na, no? Way naghambal ang Ginoo sa imo dayon nga, ikaw. No. This is what God is doing. As you pray, Lord, ipadala ang harvester. So sige mo na pray, you will come to the point that God is telling you, you are the reaper. You are the harvester. I'm going to use you to harvest. Amen? Katoo ka na. Katoo ka man na. Sa nagapangamuyo ka, ikaw ang gamiton sa Ginoo. He that winneth souls is wise. Ang nagapandaog kalag, maalam. Sila sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 18, don't be fool but wise. Hindi ka magbinuang-buang, kundi mangin maalam ka, redeeming the time for the days are evil. Ginhambal na ni Apostle Paul, these are evil days. Brother in the Lord, damo Kristohanon nga maginulsol nga wala na time mag-soul winning. Subong we are free to win souls. Brethren, what if Third World War will erupt? What if? God forbid. God forbid. Pero wala man tagahambal nga, God will allow. We just don't know. Hindi kita mahambal, Lord, hindi lang. What about God will allow it? Amen? Abi allow sa Ginoon Third World War. Kung nagapadayon ka lang sa pagsunod what is happening in the West Philippine Sea, mautod sa Ginoo, grabe. Last week, 12 leaders attended the parade sa China. Di ba? Displaying display sa China ang ila armaments, ang ila capacity. Ano sila? Kung daw ano capable sila. And they made a show for US. Di ba? Pakita nila sa Amerika. Amo niya, amo masarangan. May ara kami missile, intercontinental ballistic missile, ngayon hindi lang isang warhead.
Kasi nga, bisan ma-intercept mo na, paglupok yan na, damo-damo pa na warheads. Meaning, ma-intercept mo na, pero ang iban nga warheads, matupak gina sa syudad nyo. Amon ang punto sa China. They cannot fight the naval capabilities ng US. Hindi sila pwede sa naval warships. Hindi sila kasarang sa US. What they're doing? Drones. Thousands of drones. Thousands of missiles. Ay saling nila, you know what? According sa military analyst, ang mga warships ng US will be like sitting ducks. Kaya mga war, pilagi na may intercept nila sa amon missile, because ulanan yun silang ulanan sa missile. Mga utod sa Ginoo, as you think about this, as I look at this, Lord, it's only you. Bangod lagi sa you are still on the throne. Nga ara kapag yapon sa trono nga nagakontrol sang tanan. Ay gamay lang nga sala. Sa calculation sa mga warships sa China Sea, war will erupt. Grabe, no? What Jesus Christ is saying. Don't say that you have unlimited time. Don't say. Hindi ka maghambal nga damo ka time. Number one, death is coming. Number two, Jesus is coming. Number three, the Bible says, work while it is day. Night comes that no one can work. Amen. Night will come that no one can work. What is that night? It could be World War III. Don't say. Mga utod, this is a challenge for each and every one of us. And I will end with this verse in Luke chapter 6, verse 46. Why call ye me? Why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say? Kung sa aton pa, nga ginatawag mo ko Ginoo, Ginoo, kag wala man ko ginatuman. Di ba? Hindi ka maghambal ka nga Lord, Master, Boss. Ano nang Lord eh? Boss. Okay, boss ah. Di ba? Okay, sir ah. Ano nang Lord? Authority. Tinatawag mo ko Lord, boss mo ko. Tuod yun nga boss mo ko. Tinatawag mo ko nga Lord, tuod yun. Nga gapay dalong mo sa kon. Pero ginatawag mo ko, pero wala mo natuman. Amen, di ba? Nga sa katawag sa kon. Sa katawag sa kon, nga Ginoo, Ginoo, tapos ay ka mag-obra sa ginaipaobra ko sa imo. And so we fall into that category, mga utod sa Ginoo. Many, many times we just call Him Lord, 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 and we don't do what He wants us to do. Amen? And so, kabay pa sa siningaga, masaling kita, Lord, okay, Lord, gintagaan mo ko example, kung wala mo ma-master, ang gin-istoryahan ta sa bungaga, please read again, John chapter 4. Okay? And learn from Christ. No? Basa haliwat ang istorya. Paano si Jesus Christ nagdaos ng kalag? Basa haliwat ang istorya. Anong ginimo ni Jesus Christ para ma-present yung gospel? Basa haliwat ang istorya. Amen? Para hindi ka magtalang-talang. May the Lord bless us. And what we will say, yes, Lord. He that wins souls is wise. Let us pray. Lord, thank you sa iyong mga pulong. Ang impact sang isa ka kalag nga naluwas na nagdala sang iya banwa, nagdala sang iya syudad, nagdala sang iya village sa imo Ginoo, and many sa yadto nga village nagkalaluwas. The same true sa amon Ginoo, Lord.
Kung ano ginhimo mo sa amon, amo man ang ihambal namon sa iban. Ginluwas mo kami pagi sa bugay, kag pagi sa pagtuo, Lord, amo nang hambal mo sa iban. Ginoo, you confronted us with our sins. Kag Ginoo, nakilala namon ang amon mga kasalanan, kagapasalamat kami nga ang imo bugay, where sin abounds, grace much more abound. Ginoo, ikaw gini mag-challenge sa amon sa sining aga, Lord. Kabay pa Ginoo, hindi na kami magsiling sa dason bulan, sa dason adlaw, kundi Ginoo, Lord, every day is always an opportunity. Thank you. Thank you for empowering us. Thank you, Lord, for encouraging us. Thank you, Ginoo, sa imo pulong. In Jesus' name, amen.